So one topic that has been covered, what Sri Hari sir told me, is memory hierarchy. Okay, memory hierarchy. So what is memory hierarchy? Whatever the memory, various memory types or the components that are available in a computer system, they are arranged in a manner, right? They are arranged in a manner. So what are the key parameters based on which this memory hierarchy has been arranged? So if you look at this figure, you will understand what is memory hierarchy. So we have different types of memory devices available with us in a computer, right? Like you have your hard disk, you have your pen drives, you have previously we used to have floppy disks, CD-ROMs, main memory is there, that is RAM and ROM memories, and you have some registers, etc., right? So depending upon all the memory components, whatever available, they are organized in a manner based on some key factors like the capacity what they store, how much of memory capacity each of the memory type can store, and how easily I can access a memory location, what is the cost involved in accessing, what is the speed in accessing, and what are the physical characteristics of that memory device, and accessing method, whether I'm doing the accessing sequential manner or direct or something like. So based on some key parameters like this, what you are seeing on the screen, like location, capacity, unit of transfer, అంటే ఏంటి, వర్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా, బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా. సో బేస్డ్ అపాన్ ఆల్ దిస్ టైప్స్, పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ transfer rate, access time, right? So we have the devices arranged in this manner. So here if you can see the top, so it's like a triangle, ma, it's like a triangle. So whatever the memory types you have, they have been identified as three types. Here you can see in the figure: inboard memory, outboard storage, offline storage, right? Inboard means on the CPU, that PCB board will be there, no? So on that board itself you have RAM and ROM chips, etc., right? Inside the processor you have some registers. So based upon this, inboard memory means some registers, and there is one special memory called as cache memory, and another one is called as the main memory. So these three types comes under the category of inboard and onboard of the CPU, right? Then you have another classification, outboard, అంటే బోర్డు కాక బోర్డు తర్వాత ఉన్న devices like discs, ROMs, CD, DVDs, etc. All this comes under the category of outboard, అంటే బోర్డు మీద లేవు, పక్కకునే. Offline storage అంటే completely it is in our hands, like your pen drives, tapes, floppies, right? Hard disks separate గా మనం తీసేసి మన దగ్గర బ్యాగ్లో క్యారీ చేస్తాం కదా, అలాంటివి. They are called as offline storage. So looking at this, registers are sitting at the top and your tapes are sitting at the down. సో మనము పైన నుంచి కిందికి చూస్తే, ఏంటంటే రిజిస్టర్స్ ఆర్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్, but if some data is stored in these registers, we can access it at a very faster rate. The reason being, the registers are available within the processor chip, kabatti fast access ఉంటుంది. So when we are saying it's fast access, automatically the cost of that will be high and amount of storage capacity will be smaller. Did you get this point? Hello? 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 Am I audible or not? Yes, ma'am. అమ్మా వినాలమ్మా, వింటే చెప్తాను, లేకపోతే కష్టం అవుతుంది నాకు. రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి. సో రిజిస్టర్స్, వై రిజిస్టర్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఎట్ ద టాప్ మీన్స్ the size of those registers are small, like 8-bit register, 16-bit register, 1 byte, 2 bytes, right? And because the size of the register is small and they are available very near to the processor, they can be accessed very fastly. ఫాస్ట్ యాక్సెస్ అంటున్నాం కాబట్టి టూ పారామీటర్స్ ఏంటంటే, కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ మెమరీ డివైస్ విల్ బి వెరీ హై అండ్ యాక్సెస్ టైమ్ విల్ బి వెరీ లో. ఫాస్ట్ యాక్సెసింగ్, ఓకే,
తొందరగా within microseconds and nanoseconds you can access that memory. But in terms of storage, very low capacity it can store, and in terms of cost it is high. సో ఇలాంటి కొన్ని పారామీటర్స్ని మనం కోడ్ చేస్తూ మెమరీ హైరార్కీని డిఫైన్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ రిజిస్టర్స్ విచ్ ఇస్ ద వన్? కేచ్. కేచ్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటి? దే కెన్ స్టోర్ లిటిల్ బిట్ హయ్యర్ డేటా దెన్ యువర్ రిజిస్టర్స్, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఫాస్ట్ యాక్సెస్ అండ్ ద కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హై. దెన్ కమ్స్ యువర్ మెయిన్ మెమరీ. మెయిన్ మెమరీ అంటే యువర్ ర్యామ్ అండ్ రామ్ చిప్స్. ర్యామ్, ఓకే. సో మీకు తెలుసు ర్యామ్, ఇప్పుడు మనం ల్యాప్టాప్స్లలో రైట్ నో అవైలబుల్ ర్యామ్స్ ఆర్ వెరీ హై, రైట్? 8 GB, 16 GB కూడా ఉన్నాయి. సో సో దే ఆర్ కాస్ట్లీ బట్ నాట్ యాజ్ కాస్ట్లీ యాజ్ యువర్ కేజ్ ఆర్ రిజిస్టర్స్. Accessing time is also better than comparable to cage and registers, but not as fast as registers and cage. Atla cost kuda compared to cage it will be a little bit lower. Capacity, in terms of capacity it is high, రైట్? సో లైక్ దిస్ ఈ ఫిగర్లో నేను టాప్ నుంచి బాటంకి వెళ్తుంటే స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కాస్ట్ ఆఫ్ ద డివైస్ తగ్గుతుంది, వేర్ యాజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ ద డివైస్ చాలా స్లోగా ఉంటుంది. సో కీపింగ్ ఆల్ దీస్ పారామీటర్స్ ఇన్ మైండ్, ద మెమరీ హైరార్కీ హ్యాస్ బీన్ డిఫైన్డ్. డిడ్ యూ గెట్ దిస్ పాయింట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ఎట్లా చెప్పాలి మా క్లాస్, నాకు అర్థమవుతలేదా? హలో? Yes, ma'am. Yeah, kindly respond, ma. Kindly respond. What is your problem? I don't know. So, did you understand memory hierarchy? So, the memory Yes, ma'am. hierarchy system consists of all storage devices employed in a computer, from the slow but high capacity. Slow gani high capacity ఉంటాయి. Auxiliary memory devices అంటే peripheral, external devices అన్నట్టు, to a relatively fast main memory, and to an even smaller and faster cache memory accessible to the high speed processing logic. So as registers are within the processor, they are very fast accessible, but the smaller capacity కాస్ట్ హై. ఇంకా అలానే మనం కంపేర్ చేసుకుంటూ వస్తుంటే పైనుంచి కిందికి సమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ అప్లైడ్ టు ఆల్ ఆఫ్ దోస్ టైప్స్. ఫైన్. సో నౌ లెట్ us move to, yeah, so look at this diagram. So hope you have studied this already. ఇది చూడండి మా, ఇది ప్రాసెసర్. This is our processor, main processor, right? So you know very well that within the processor we have registers. Okay, so processors lopala registers ఉన్నాయి. Internally it has some registers. Okay, now external గా ఏమున్నాయి చూద్దాం. ఇక్కడ ఆక్సిలరీ మెమరీ డివైజెస్ ఉన్నాయి, అంటే పెరిఫెరల్ డివైజెస్, అవుట్బోర్డ్, ఆఫ్లైన్ అన్నట్టు, రైట్? సిస్టమ్కి బయట టేప్స్, డిస్క్స్. ఓకే, దిస్. Then near to processor on your PCB you have your main memory, right? You have your main memory. Then this is your, okay, sorry, this is your IO processor, this is your CPU. Okay, this is your central processing unit. Here you have your registers, right? This is only a processor which is trying to establish communication between the memory and the external IO device. So the function of the IO processor. So here you can see in this diagram, the important thing is this is my processor, this is our main memory, and another memory, new one, which you can see in this figure is cache memory, right? So కొంచెం అందరు అబ్జర్వ్ చేయండి మా, 2 types of memories are seen here. This is another memory, I'm not talking right now. This is another set of memory. Now my point is main memory and cache memory. So if you can look that cache memory is available a little bit very near to the CPU. Main memory is available a little bit far from the CPU, right? So here you can see that the buses are connected. Yeah, you can see here there is a direct connection between the CPU and the cache, and as well as CPU and the main memory. And even main memory and cache memory are also connected. Fine. And you have a connection for the main memory coming from the IO processor. And external environment nunchi data
డేటా మెయిన్ మెమరీలోకి రావాలంటే ఇలా వస్తుంది. ఫస్ట్ టేప్ ఆర్ డిస్క్స్ నుంచి ఐఓ ప్రాసెసర్ యాక్సెస్ చేసి దాన్ని మెయిన్ మెమరీలోకి స్టోర్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఇనిషియలీ నథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమరీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆన్ ది హార్డ్ డిస్క్ ఓన్లీ, right? Everything will be available on hard disk only. So as and when required, the data will be transferred into the main memory. The data will be transferred into the main memory. Then what is cache memory, right? What is cache memory? So the size of the main memory is say something like 8 GB anukunte, for example, I'm telling you. In general, the size of the cache memory will be around some 512 kilobytes or hardly 1 MB antane ఉంటుంది. ఓకేనా? Okay, are you getting this point? So the size of the cache memory will be smaller, the size of the main memory will be little bit larger, and here one point is cache memory is available near to the processor comparable to that of the main memory. So what is the function of this cache memory? We'll see in today's class. Fine. So the size of the cache memory is small. Main memory nunchi a copy of the information will be moved into cache memory. What information that will be moved into cache memory? ఇప్పుడు మనం యూజర్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాం, కొన్ని ఫైల్స్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం, ఒక క్రియేటింగ్ న్యూ ఫైల్స్ చేస్తున్నాం, ఆర్ అదర్వైజ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ సి లాంగ్వేజ్ని ఓపెన్ చేసాము, వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద సిస్టమ్, రైట్? So when you are accessing it for the first time, nothing is available in the main memory nor even on cache memory. Is this point clear? When you are booted your system, when you have booted your system, nothing is available in the main memory or even your cache memory. Everything is available in the auxiliary memory, right? So suppose నేను turbo C అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ని ఓపెన్ చేస్తుంటే, a copy of the turbo C software which is available on your hard disk, that is auxiliary memory, a copy of that comes and gets copied into the main memory. సో ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఇలా వస్తుంది. ఇక ఇక్కడ బస్సెస్ ఉన్నాయి కదా, సో టేప్స్ ఆర్ డిస్క్స్ నుంచి via IO processor the copy of that turbo C is moved into main memory. Fine. So when the CPU is trying to access a program of the turbo C or you are opening, click చేస్తున్నప్పుడు CPU now access from the main memory. CPU doesn't have an access with the auxiliary memory. Kindly observe this figure carefully. CPU access చెయ్యాలి అంటే it has to access either from main memory or from the cache memory. CPU doesn't have any access directly to the auxiliary memory. Fine. Is this point clear? CPU will access the data from the main memory or it can access the data from cache memory. But initially, for the first time, data is available only in the main memory. So CPU access the main memory first. Okay, CPU access the main memory first, and a copy of that is now moved into cache memory as well. Okay, program number 1 అని ఏదో ఒకటి మీరు యాక్సెస్ చేశారు, the same program 1 is get copied into cache memory, right? Now second time when the CPU is accessing this program number 1, now it is read from the cache memory, not from the main memory. Did you get this point? Hello? ఎస్ మ్యామ్. ఇనీషియల్గా మెయిన్ మెమరీలో కూడా ఏం లేదు, కేచ్ మెమరీలో కూడా ఏం లేదమ్మా. మెయిన్ మెమరీకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఆక్సిలరీ మెమరీ నుంచి మెయిన్ మెమరీలోకి వస్తుంది ఫస్ట్ టైం. ఆఫ్టర్ దట్ సిపియు యాక్సెస్ మెయిన్ మెమరీ ఫస్ట్ టైం. ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైనా సిపియుకి దగ్గర ఉన్నది కేచ్ మెమరీమా. సో సిపియు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ కేచ్ మెమరీలో వెతుక్కుంటుంది ఉందా లేదా అని ఆ ప్రోగ్రామ్. అక్కడ లేదు, బికాస్ ఫస్ట్ టైం ఇట్ విల్ నాట్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద కేచ్ మెమరీ. సో వాట్ ద సిపియు డస్, ఇట్ గెట్స్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ మెమరీ, యాక్సెస్ చేస్తుంది. చేసినప్పుడు ఏ కాపీ ఆఫ్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ డేటా గెట్స్ మూవ్డ్ ఇన్ టు కేచ్ మెమరీ యాజ్ వెల్, so that next time when the processor tries to access the same thing, it is available in the cache memory. అర్థమైందా మీకు? అర్థమైందా? యా. సో ద పాయింట్ హియర్ ఈస్ కేచ్ మెమరీలో ఎందుకు ఉండాలి అంటే, కేచ్ మెమరీలో ఉంటే ఇట్ ఈస్ నియర్ టు ద ప్రాసెసర్, the processor can access it at a very faster rate. That's the reason why
A data always is available in the cache memory which the user is currently working with అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఎట్లా మనం చదువుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు కావాల్సిన టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్ని మనం పక్కన పెట్టుకొని చదువుకుంటుంటే మనం ఏదైనా కావాలంటే యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ నీకు పక్క రూమ్లో బుక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మీరు ఒకటే బుక్ తెచ్చుకొని ఇక్కడ కూర్చున్నారు, అది అవసరం పడ్డప్పుడు మీరు అంత దూరం వెళ్ళి తెచ్చుకుంటున్నారు. అర్థమవుతుందా పాయింట్? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఏంటి, కేచ్ మెమరీ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేశారు. ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ డేటా, ఇప్పుడు కరెంట్లీ యూజ్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ టు కేచ్ మెమరీ, రైట్? బట్ ఇనిషియల్గా ఏమి ఉండదు కేచ్లో. ఒకసారి సిపియు మెయిన్ మెమరీని యాక్సెస్ చేశాకనే ఆ డేటా కేచ్లోకి వస్తుంది. అప్పుడు సిపియు సెకండ్ టైం, నెక్స్ట్ టైం వెన్ ఎవర్ ఇట్ ట్రైస్ టు యాక్సెస్, దట్ ఈస్ వెరీ వెల్ అవైలబుల్ ఇన్ ది కేచ్ మెమరీ. So here the point is clear, right? So if the CPU is looking for some data, if it is available in the cache memory, we call it as a hit. Hit, HIT, hit. వింటున్నారా? అంటే ఉంది, హిట్ అంటే ఉంది అక్కడ డేటా. ఇఫ్ సిపియు is looking for some data and that is not available in the cache memory, it is called as a miss, MISS, miss. ఓకే, మరి కేచ్ మెమరీలో లేకపోతే ఎక్కడ ఉంటుంది డేటా? మెయిన్ మెమరీలో ఉంటుంది. Did you get this point? Yes, ma'am. అప్పుడు ఏమవ్వాలి, సిపియు యాక్సెస్ ద మెయిన్ మెమరీ, it takes whatever it wants and a copy of that is moved into cache memory. Did you get this point? So that next time when CPU searches for that, that is available in the cache. So this is the reason why we have a new memory available in the architecture of the computer, that is called as cache memory. Fine. So here in this diagram you can see very clearly one thing called main memory, another one is called main. This bus helps in moving data from main memory to cache and as well as cache it back to main memory also. Fine. Okay, so let's see. ఇవన్నీ మరి చెప్పాలి కానీ నాకు తెలియదు. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అయితే కవర్ చేస్తాను, మీకు టైం ఉంటే చెప్పించుకోండి. సో analysis of large number of programs shows that reference to memory at any given interval of time tend to be confined to few localized area in the memory. This localized area is known as, the concept is known as locality of reference. Ante if CPU is looking for something, if that is available locally to it, right, we are calling it as a locality of reference. That area is called as a localized area where mostly used data is available. Such data is, such memory is called as cache memory. Okay, అది ఒక నాకు లొకాలిటీ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నట్టు అన్నట్టు, ఒక లోకలైజ్డ్ ఏరియా లాగా నేను ఫీల్ అవుతాను. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కేచ్ మెమరీ. So if the active portion of the program and data are placed in fast memory, then the average execution time of the program can be reduced. That is the reason why we have cache memory. Okay, so the active programs, the active data, what you are working with, if it is available in the fast memory called as cache memory, the average execution time of the system will be reduced and you will be accessing very fastly. Okay, so such fast memory is called as a cache memory. Fine. So if cache memory eక్కడ ఉంది, it is placed in between the main memory and the CPU, right? As I've shown you, this memory is available in between the main memory and the CPU. It sits in between that. Fine. సో ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి అందరూ కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. దిస్ ఇస్ సిపియు, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ side you have main memory and in between you have the cache memory. Fine. So what is the sizes we have considered here for explanation purpose? Okay, so main memory size is 32 kilobytes. Cache memory size is just 512 bytes, man. Just 512 bytes. Only 512 locations in a cache memory lo. Whereas in the main memory you have 32 into 1024 locations you have in the main memory and each location size is 12 bit. Ikkada kuda cache memory lo kuda the size is 12 bit. Location size is fixed. Amount of data that a location can have is fixed. So that is 32k by 12. Cache memory is 512 by 12. అంటే మెయిన్ మెమరీ నుంచి కేచ్ మెమరీకి డేటా రావాలన్నా, కేచ్ మెమరీ నుంచి మెయిన్ మెమరీకి ఏదైనా వెళ్ళాలన్నా కానీ కూడా the amount of data at a time transfer అయ్యేది 12 bits. Fine. That's the reason why
The location size is fixed, but not the number of locations. Fine. Is this point clear? An example? Can anybody say yes or no? మా మీరు ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అయితే క్లాస్ ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. Yes, ma'am. ఓకే, మా ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ అదే చెప్పిన పాయింట్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తున్నా. వెన్ ద సిపియు నీడ్ టు యాక్సెస్ ద మెమరీ, ఇట్ ఫస్ట్ సర్చెస్ ఇన్ ద కేజ్. సో ఫస్ట్ సిపియుకి ఏదైనా డేటా కావాలి, ప్రోగ్రామ్ కావాలి అంటే ఇది కేజ్నే సెర్చ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ద వర్డ్ ఈస్ ఫౌండ్, ఇట్ ఈస్ రెడ్. ఒకవేళ అది కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్ డేటా ఒకవేళ కేజ్లో ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకుంటుంది. లేకపోతే ఏం చేస్తుంది? లేకపోతే ఇట్ విల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ మెమరీ. అండ్ అగైన్ ద సేమ్ డేటా ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు కేజ్ యాజ్ వెల్. ఇది పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ద సిపియు ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ డేటా, if it is found in the cage, it is called as hit. If it is not found in the cage, it is called as a miss. ఓకే, సో మిస్ అయినప్పుడల్లా సిపియు మెయిన్ మెమరీని యాక్సెస్ చేస్తుంది అండ్ ఏ కాపీ ఆఫ్ దట్ డేటా ఈజ్ మూవ్డ్ ఇన్ టు ద కేజ్. సో సెకండ్ టైమ్ వెన్ సిపియు సర్చెస్ ద సేమ్ థింగ్ ఫ్రమ్ ద కేజ్, ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ది కేజ్. సో ఫస్ట్ టైం మిస్ అక్కర్ అవుతుంది, సెకండ్ టైం మిస్ అక్కర్ అవ్వదు, హిట్ అవుతుంది. Okay, so the performance of the cage is measured in terms of something called as a hit ratio. What is this ratio? This ratio is ratio of total hits to total memory access by the CPU. అంటే నువ్వు ఎన్నిసార్లు కేజ్ని యాక్సెస్ చేసావు, విచ్ విల్ బి ఇంక్లూడింగ్ బోత్ హిట్స్ అండ్ మిస్సెస్, రైట్? సో number of hits divided by total number of memory access done by the CPU is misses plus hits. This ratio is what called as a hit ratio. అర్థమైందా? హిట్స్ డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ హిట్స్ డివైడెడ్ బై number of hits plus number of misses and a total number of access. This is what called as hit ratio. Fine. So here you have to remember that there is a term called as locality of reference referred to cache memory. Right? This is a 2 marks question. What do you mean by locality of reference? Okay. Then ఇక్కడ ఒకటి ఏంటి, వాట్ ఈస్ మిస్, వాట్ ఈస్ హిట్, వాట్ ఈస్ హిట్ రేషియో అనేది చిన్న చిన్న డెఫినేషన్స్ ఇది. ఓకేనా? నా ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఎందుకు ఇది నేర్చుకుంటున్నామంటే ఈ కేజ్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తుంది, కేజ్లో డేటా లేకపోతే మెయిన్ మెమరీ నుంచి కేజ్లోకి మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ మ్యాపింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే విచ్ లొకేషన్స్ ఆఫ్ ద మెయిన్ మెమరీ ఆర్ కాపీడ్ అండ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ టు ద కేజ్ మెమరీ, and when the cache memory becomes full, which locations have to be deleted in the cache memory so that new data can be accommodated in the cache memory. This concept what we are going to discuss is now called as a mapping technique. Did you understand the point? Mapping ante ente? The transformation. ఇక్కడ డెఫినేషన్ చదువుతున్నాను వినండి. The transformation of data from main memory to cache memory is known as mapping process. డేటా మూవ్ అవుతుంది, ఎంత డేటా మూవ్ అవుతుంది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పెడుతున్నాము, ఒకవేళ కేజ్ ఫుల్ అయింది దాన్ని ఎలా మనము ఎంటీ చేయాలి, ఆల్ సచ్ థింగ్స్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ మ్యాపింగ్ టెక్నిక్స్ రిలేటెడ్ ఓన్లీ టు కేజ్ మెమరీ. Am I clear? Am I clear? Yes, ma'am. Yeah. So 3 types of mapping procedures are there. One is called as associative mapping. Second one is called as direct mapping. Third one is called as set associative mapping, right? So before explaining this, my mapping techniques ఉన్నాయి ఒకటి. So what I want to tell you is yeah. So my general we have a memory consisting of some locations like this, right? And every location will have some address like 0 to F something, hexadecimal or octal or something. For example, I'm telling you, right? So this address is not stored anywhere, but this is here the content of the location. Some content is stored. And what is stored?
Address is not stored, but some data is available in the memory, right? సో అడ్రస్ అనేది మనము విజువలైజ్ చేసుకుంటున్నాం. అన్ని లొకేషన్స్ ఉంటే దిస్ ఇస్ లైక్ ఫిజికల్ అడ్రస్, ఇలా యాక్సెస్ ఉంటుంది. పాయింటర్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు పాయింట్ టు ఏ మెమరీ లొకేషన్. దట్ అడ్రస్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఏ రిజిస్టర్ అని అనుకున్నాం. దిస్ ఇస్ వాట్ లైక్ ఎ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్, instruction register, something like this, or stack pointer, right? Which one they are helping us to point to a location address in the memory. So kindly remember this concept, right? So this is how we are moving or accessing the memory for reading and writing purpose, right? Now this is one type of memory, right? This is like direct access చేస్తున్నాము, right? Or sequential అంటే ఏంటి, 0th లొకేషన్ నుంచి నెక్స్ట్ లొకేషన్ వన్ బై వన్ యాక్సెస్ చేస్తే sequential access. So generally all memories are designed in a sequential manner only, right? Now there is another type of memory called as associative memory concept. Associative memory, దాంట్లో ఏంటంటే you have a memory divided into two portions. One area is used for storing addresses kuda. One area is used to store address, and that next location stores the data. ఏమైనా అర్థమైంది ఎవరికన్నా నేనేం చెప్తున్నాను? హలో హలో Ma'am. Yes, ma'am. అంటే టూ లొకేషన్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఒకటేమో అడ్రస్కి, దాని పక్కన డేటా స్టోరేజ్కి ఉంది. అంటే డబుల్ మెమరీ ఉంది అన్నట్టు మీకు. ఇప్పుడు 512, ఇప్పుడు ఇది 512, ఇది ఎన్నోనేమో 16 లొకేషన్స్ కదా. ఇది చెప్పు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 16 లొకేషన్స్ ఉంది. 16 లొకేషన్స్ హ్యాస్ సమ్ డేటా ఓన్లీ, రైట్? బట్ హియర్ ఐ హ్యావ్ బేసికలీ ఐ హ్యావ్ 16 లొకేషన్స్ హియర్. ఇది కూడా 0 to FA నంబర్ ఆఫ్ లొకేషన్స్. కానీ ఏం చెప్తున్నాను, ఆ 0 to F అడ్రస్ లోపల స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. Nothing is address is also stored along with the data. Ikkada emundi, only data is stored pine figure lo. But in the next figure what I am showing, address is stored as well as data. Ante nik double locations unnai, locations same unnai, kani width of the location is double. Did you get me? Ardhamainda? Yes, Yes ma'am. or no? Yes. Okay, fine. So mapping. What is mapping procedure? I told you mapping technique. Three types in One is associative, second one is direct mapping, third one is set associative. So here the word associative undi kabatti nenu cheppan what is associative anedi word. Okay, so now let us see this, right? Associative mapping, right? It stores, ikkada chudandi, it stores both address and content of the memory. It stores both address and as well as content. Okay, address is ఇట్లా ఈ ఫిగర్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇగో, సో దిస్ టోటల్ సే 16 లొకేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. బట్ యూ హ్యావ్ టూ డివిజన్స్, వన్ ఈజ్ అడ్రస్ పార్ట్, అనదర్ వన్ ఈజ్ డేటా పార్ట్. సో దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ అసోసియేటివ్ మెమరీ ఆర్గనైజేషన్. ఫైన్. నౌ ఇప్పుడు ఎలా సెర్చ్ చేస్తాం, అసలు ఈ మెమరీని ఎలా సెర్చ్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం ఫస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సో ఇక్కడ మీ వాట్ ఎవర్ ద ఫిగర్ యూ హ్యావ్ సీన్, CPU is trying to access, CPU is trying to access for data. It will look into two places. One is the main memory, another one is the cache memory, right? So initially it has to look in the cache memory. If it is not available, it is trying to get from main memory. This is mana basic understanding ippadi varaku, right? Right. So let us assume CPU is looking for some particular location. ఏదో యాక్సెస్ చేయాలని CPU దగ్గర ఒక అడ్రస్ ఉంది మా. దట్ అడ్రస్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజ్ యువర్ CPU అడ్రస్. సో 15-bit అడ్రస్. 15-bit అనే ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే 32K ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా మనం ఇంతకుముందు. మెయిన్ మెమరీ, the size of the main memory was 32K previous example, right? So 32K ante you know it is 15-bit addressing. 2 power 5, 2 power 10, 2 power 15. So 15-bit address. Now I am assuming that I am getting a 15-bit address from the CPU. Now the CPU is trying to access the cache. So let us see how the CPU will address the cache. Fine. Okay. So whatever that 15-bit address from the CPU is generated, that is stored into a register. What is the name of the register here? The name of the register is called as an argument register, right? So this 15-bit content, whatever this 15-bit content is there, that content is searched parallelly, parallelly. All locations in a search చేస్తుంది. Is this address what it is looking for? Argument register లో ఒక అడ్రస్ ఉంది అన్నాను కదా, 15-bit address. It searches for this 15-bit address. Is this address available in this area anywhere?
అని వెతుకుతుంది. ఆర్ యూ గెటింగ్ దిస్ పాయింట్? And that search will be done parallelly, not location by location by location కాదు. Okay, so here I'm talking about a 15-bit address, but here I'm showing you some 5-bit address, right? So the point here is 15-bit address is a binary address. This 15-bit binary address is represented as 15-bit binary is represented as octal address, octal numbering system. ఓకే, ఆక్టల్ నెంబర్లో మీకు తెలుసు కదా 0 to 7 ఉంటుంది, రైట్? హెక్సాడెసిమల్ అయితే 0 to F ఉంటుంది. సో 3 bits ఆఫ్ బైనరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఆక్టల్ రిప్రజెంటేషన్, రైట్? అట్లా డివైడెడ్ బై 3 చేస్తే 5-bit ఆక్టల్ అడ్రసింగ్ వస్తుంది. సో దట్స్ వై దిస్ 15-bit అడ్రస్ హియర్ ఈజ్ షోన్ యాజ్ ఎ 5-bit ఆక్టల్ అడ్రసెస్ హియర్. ఆమె క్లియర్? హలో, am I clear? What happened? Is the connection lost? Is the connection lost? No, ma'am. మరి ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే ఎట్లమ్మా? చూడండి ఇక్కడ కొంచెం అర్థం చేసుకోండి, మరి ఇంత కష్టపడి క్లాస్కి వచ్చారు కదా. Here the point is, if you are not understanding, tell me. So the CPU is generating a 15-bit address. What is there? It is looking for some data at this address. Okay, so this 15-bit data is stored into the argument register. So instead of showing it as a 15-bit binary value, we are showing it in octal number representation. So the 15-bit binary value is shown as a 5-digit octal number. Okay, so now let us assume that the content in the argument register is some 22345. What is this? This is an address what the CPU is looking for. Okay, so this argument register content will be matched with all these entire locations. So somewhere it will be matched if it is available. Okay, if it is not available, it is called as a miss. If it is available, it is called as a hit. Okay, so for example, argument register content is 22345, రైట్? సో 22345 ఉందా? ఉంది. ఉంటే ఏం చేయాలి? దాని కరస్పాండింగ్ లొకేషన్లో ఉన్న డేటాని that will be read out and given to a register. So this is how we are calling it as accessing a cache memory. This itself is cache memory. ఇందులో ఏది cache memory? This one is your cache memory. This one is your cache memory. So how is cache memory organized? Cache memory is organized using associative memory. సో కేచ్ మెమరీలో అసోసియేటివ్ మెమరీతో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ లొకేషన్స్ ఫర్ అడ్రస్, యూ హ్యావ్ లొకేషన్స్ ఫర్ డేటా. వాట్ ఎవర్ ద డేటా రైట్ నౌ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కేచ్ మెమరీ ఈజ్ షోన్ టు యూ ఇన్ ద ఫిగర్. సో 3 లొకేషన్స్ ఆక్యుపై అయి ఉన్నాయి కేచ్లో. నౌ అజ్యూమింగ్ దట్ సిపియూ ఈజ్ జనరేటింగ్ an address it is looking for, so it is trying to access the cache memory. Our 15-bit binary address is shown as a 5-bit octal addressing. Now argument register, if it is looking for a number or address called as 22345, ఏం జరుగుతుంది? ప్యారలల్ సర్చింగ్ జరుగుతుంది. ప్యారలల్గా సెర్చ్ చేసి ఈ కంటెంట్, ఇందులో ఉన్న కంటెంట్ ఇది మొత్తం లొకేషన్స్లో సెర్చ్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్, దిస్ ఈస్ ద లొకేషన్. వన్స్ ద లొకేషన్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్, దిస్ ఈస్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ దట్ లొకేషన్, రైట్? కంటెంట్ ఇది అడ్రస్, ఇది దాని కంటెంట్. So this content will be read out and given to a register. This is what called as accessing a cache memory. This is what called as mapping procedure. CPU trying to access the cache. Did you understand any doubts here? Any doubts? No, ma'am. Yeah. Okay. And here in the example, the figure what we have taken, what is the size of the data, man? 12. Right? Any locations in a 512 locations.
ఇక్కడ ఎన్ని లొకేషన్స్ ఉన్నాయి? 32K లొకేషన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఈచ్ లొకేషన్ is 12 bit. So if you are trying to show in the form of octal address, this will be equivalent to a 5-bit octal, ఎందుకంటే 15 bit is equals to 5-bit octal representation. Whereas ఇక్కడ 512 అంటే ఎంతమ్మా? 2 పవర్ 6 7 2 పవర్ 8, రైట్? 2 పవర్ 8 ఇక్కడ 8-bit అడ్రస్సింగ్. ఓకే, సో 12-bit ఫైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూద్దాం. దిస్ ఇస్ డన్. Okay. So what is the size of the data? Each location data is 12 bit. 12 bit binary is equals to 4 bit in octal numbering system. So అందుకే ఇక్కడ 4 digits చూపించారు, which is your data, actual data. Fine. So a CPU address of 15 bits is placed in the argument register, and the associative memory is searched for the matching address. If the address is found, then the corresponding 12-bit data is read out and sent to CPU. This mapping technique is called as an associative mapping technique. So where is the cache? Cache is nothing but this one, this memory. ఈ మెమరీని కేచ్ మెమరీ అంటున్నాము. ద మెమరీ కేచ్ మెమరీ is constructed using associative memory concept కాబట్టి ఈ మ్యాపింగ్ టెక్నిక్ నేమ్ అసోసియేటివ్ మ్యాపింగ్ టెక్నిక్, రైట్? ఇక్కడ ఫస్ట్ టెక్నిక్ పేరు ఏంటి? అసోసియేటివ్ మ్యాపింగ్. అంటే కేచ్ మెమరీ is constructed using associative memory. This is one of the mapping technique. మ్యాపింగ్ టెక్నిక్ అంటే ఏం లేదు, మెయిన్ మెమరీ నుంచి కేచ్ మెమరీలోకి డేటా ఎలా వస్తుంది, ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామని. ఫైన్. ఓకే, if no match occurs, the main memory is accessed. ఓకే, కేచ్ మెమరీలో లేకపోతే మెయిన్ మెమరీ యాక్సెస్ చేస్తాము. ఓకే, after that what happens? The complete address and data pair from the main memory gets copied into the cache memory. అది ఇక్కడ రాసాను చూడండి. If no match occurs, the main memory is accessed. Very good, మెయిన్ మెమరీ యాక్సెస్ అయింది. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది? The complete address data pair is transferred from the main memory to the cache memory. Okay, sir. Now let us say that ఇది ఇలా మొత్తం ఫుల్ అయిపోయిందమ్మా. 512 లొకేషన్స్ అంతా డేటా ఫుల్ అయిపోయింది. దెర్ ఈజ్ నో ఎంటీ స్పేస్ ఫర్ కేచ్ మెమరీ, సో దట్ ఇట్ కెన్ స్టోర్ ఏ న్యూ డేటా ఫ్రమ్ మెయిన్ మెమరీ అని అనుకుందాం. అలాంటి ఒక సిచ్యుయేషన్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇఫ్ ద కేచ్ ఈజ్ ఫుల్, ఓకే, కేచ్ మెమరీ 512 లొకేషన్స్ ఉన్నాయి కేచ్, వేరేజ్ మెయిన్ మెమరీలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 32K లొకేషన్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఎక్కువ ఉన్నది మెయిన్ మెమరీ. బట్ అట్ ఏ టైమ్ CPU can access cache of size 512 only, because that is example, right? So if the cache is full, అప్పుడు cache full అయిపోయింది, కొత్త డేటా హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ టు ద కేచ్ మెమరీ. అప్పుడు ఏం చేయాలి? దెర్ ఇస్ నో స్పేస్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ సమ్ లొకేషన్స్ ఫ్రమ్ ది కేచ్ మెమరీ సో దట్ న్యూ డేటా కెన్ బి స్టోర్డ్, బికాస్ CPU right now needs that new data. CPU doesn't need the old data. So యాజ్ అండ్ ద రిక్వైర్మెంట్ గోస్ ఆన్, అంటే ఇప్పుడు CPU కొత్త కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, నువ్వు కొత్త అప్లికేషన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నావు, సమ్ అదర్ అప్లికేషన్స్ యూ ఆర్ క్లోజింగ్. సో ద అప్లికేషన్స్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ క్లోజింగ్ యూ డోంట్ రిక్వైర్ రైట్ నౌ. సో యూ ఆర్ ఓపెనింగ్ ఏ న్యూ అప్లికేషన్ అంటే అది రైట్ నౌ నీకు అది కావాలి. సో దట్ న్యూ థింగ్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద కేచ్ మెమరీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఏ ఓల్డ్ డేటా. సో వాట్ దిస్ కాన్సెప్ట్? ఓకే, కేచ్ ఫుల్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి? So when cache is full, you have to remove some data and copy a new address word data from the main memory, right? So here we will be discussing some algorithms, names of the algorithms which try to clear the cache, right? So ఏంటి algorithms? Various algorithms are used to determine which pair to displace, అంటే ఏ డేటాని తీసేసేయాలి. Some of them algorithms names ఏంటంటే first in first out, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అండ్ LRU, లీస్ట్ రీసెంట్లీ యూస్డ్. అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటే ఫస్ట్ టైం నువ్వు బూట్ చేసినప్పుడు సమ్ డేటా హ్యాస్ కాపీడ్ ఫ్రమ్ మెయిన్ మెమరీ ఇన్ టు ద కేచ్ మెమరీ, రైట్? సో ఆఫ్టర్ 10-20 ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే నడుస్తూ ఉంది, ఇక వర్కింగ్, కీప్ ఆన్ వర్కింగ్. సో ద ఫస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ కాపీడ్ ఈస్ ప్రాబబ్లీ నాట్ ఇన్ యూస్. So there is an algorithm called as a FIFO algorithm which takes care of removing the data from cache based on first in first out. The first data that is copied into the cache will be the first data that will be removed from the cache. ఇదేంటిది? ఇది ఒక అల్గోరిథం, హార్డ్వేర్ కాదు, అల్గోరిథం. ఫైన్. Similarly, there is an algorithm called as LRU algorithm, least recently used algorithm.
The function of this algorithm is to 512 లొకేషన్స్లో ఉన్న డేటాలో లీస్ట్గా ఏది తక్కువ వాడైంది సిపియు రైట్ నౌ ఆ డేటాని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని డిలీట్ చేసేసి కొత్త డేటాని మెయిన్ మెమరీతో తెచ్చి కాపీ చేసుకుంటుంది. ఈజ్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్ టు యూ? హలో. Yes, ma'am. Okay, so what is that we are discussing? I'm trying to explain you what do you mean by cache memory, right? What is the size of the cache memory in general, right? So a concept called as locality of reference is related to cache memory. Something called as hits and misses are related to cache memory. Something called as hit ratio is also defined for cache memory. And there is something called as a mapping technique. What is this mapping technique talks about? It talks about how data is moving from main memory into the cache memory so that the CPU can access directly from the cache memory because it is fast. So three types of mapping procedures are there. One is called associative mapping, direct mapping, and setter. So in associative mapping, the cache memory's construction will be like this, where it has a provision for storing address as well as data, and there is an argument register. The argument register gets its data from CPU. So what the CPU is searching, that 15-bit address is available in the argument register. A parallel search will be done in the cache memory. All 512 locations will be searched for that address. If that is available, that corresponding data will be read out. This is what called as associative mapping technique. Now, the problem is if the CPU is looking for some data, some address which is not available in the cache memory, which means that the cache memory is full and you need to remove some locations from the cache memory. So కొత్త డేటా పెట్టాలి కాబట్టి పాత డేటాని తీయాలి అంటే what are the procedures, right? So two algorithms are available. One is called as a FIFO algorithm and second one is called as LRU algorithm. FIFO algorithm removes the data. The one which is coming first into the cache will be the one that will be removed, and LRU is the least recently used data in the cache will be removed. Did you have any doubt here? కూరగాయలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఉల్లిగడ్డ కోస్తే చాలు సాయంత్రం తలుపు తీసి వెళ్ళగట్టు. భయమా నీకు? యా 1 second guys, ఒక నిమిషం ఇప్పుడే వస్తాను, ఒక 2 minutes.
Ma'am, it is not audible, ma'am. Am I audible now? Yes, ma'am. Yeah. So I'm talking about direct memory mapping technique, ma. So in this example, we are considering main memory of size 32K by 12, cache memory of size 512 by 12. So we are trying to understand the concept of how మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న డేటాని కేచ్లోకి పంపిస్తాము ఆర్ దిస్ మ్యాపింగ్ టెక్నిక్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నాం. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అసోసియేటివ్ మెమరీ కాన్సెప్ట్, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ మ్యాపింగ్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 32K కాబట్టి అడ్రస్ బిట్స్ 515 ఉన్నాయని చెప్పాను, data bits are 12 అని చెప్పాను because the size is 12 here. Similarly, here you have 512 locations, 12. So address bit size is 9 and data size is 12. Okay. So 512 indicates decimal number. In terms of octal addressing, it is 3 zeros to 777. That many 512 locations you have. Similarly, ఇక్కడ 32K locations ఉన్నాయి కాబట్టి you are needing a 5-bit octal addressing. 5 zeros to 5 sevens. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అందరికీ బేసిక్స్? హలో హలో Yes, ma'am. Yeah. Now with this, let us understand. So CPU is generating how many bits address? CPU is generating a 15-bit address because 15-bit is the address for the main memory. Okay, CPU will try to access a 15-bit address. ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ కూడా అదే చూసాం కదా, 15-bit అడ్రస్ వస్తుంది సిపియూ నుంచి. ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా మనకు సిపియూ నుంచి 15-bit అడ్రస్ దట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ హియర్ 6 + 9 టోటల్ 6 + 9 15 bits. Okay, so this is the address that the CPU is చెప్పమ్మా. Tag index ఏంటి ma'am? చెప్తానమ్మా. 15-bit అడ్రస్ రైట్. ఫస్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు సిపియూ జనరేట్ చేసిన అడ్రస్ సైజ్ ఎంతమ్మా? 15 bits రైట్. నౌ this 15 bits, total 15 bits are needed to access a location in the main memory. Am I correct? Yes, ma'am. All of you try to follow it. Whereas to access a location in the cache, how many bits are sufficient? 9 bits are sufficient. Correct? Okay. Now, cache మెమరీలో మిస్ అయింది అనుకుందాం. అంటే సిపియూ is looking for something that is not available in the cache memory, which we are calling it as a miss. అప్పుడు ఏం జరగాలనుకున్నాం మనము? The CPU will access the main memory. Okay. Then a copy of that will be moved into the cache memory. అది ఎలా అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుంటున్నాం మనం. ఓకేనా? Assuming that. Fine. So here, as we have understood already that this is your octal address notation. Okay. For main memory, this is the octal address notation for cache memory, and the size of the address that is generated from the CPU is 15-bit. That 15-bit address is sufficient to access main memory directly because it is having 15 bits address capacity. Fine. But cache memory ke 9 bits chalu. Okay, so this 15 bits are divided into two fields. Okay, one is a 66-bit field, another one is a 9-bit field, right? So 6 bits field is called as a tag field, 9 bits field is called as an index field. Okay, tag plus index together will help me to access a location in the main memory by the CPU, whereas only index information 9 bits of lower 9 bits information is sufficient to access. ఇగో ఇక్కడ చూడండి ఈ arrow ఇలా కనెక్ట్ అయ్యింది. Okay, so this 9 bits of index information is sufficient to access a location in the cache. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? హలో, yes please. Yes, ma'am. So tag and index portion, index, this is your index portion for the cache, whereas tag plus index together is used to access the main memory. Fine. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తాం, ఈ 5-bit ఆక్టల్ని కొంచెం సపరేట్ చేసి చూపించాం. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ 9-bit పార్ట్, దిస్ ఈజ్ యువర్ అడిషనల్ 6-bit పార్ట్. ఓకే, అంటే దీన్ని ట్యాగ్ ఫీల్డ్ అందాము,
దీని ఇండెక్స్ పోర్షన్ అందాం. ఓకేనా? Okay, so this is your tag portion, this is your index portion. Tag plus index is used for main memory, whereas only index portion is used for cache memory, right? So ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటమ్మా, when you are moving a copy of data from main memory to cache memory, ఈ అడ్రస్ రిప్రజెంటేషన్ ని మ్యాపింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. ఓకే, సో నా ఇక్కడమా ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫిగర్ నేను ఎక్కడైతే పాయింటర్ మూవ్ చేస్తున్నాను చూడండి, ఇక్కడ 00తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇనిషియల్ అడ్రస్ ఎంత ఉంది, 3 zeros. సో ఈ 3 zeros తర్వాత వచ్చేది ఏంటి, మా 001 వస్తుంది, రైట్? దానికి ఎంఎస్బి పార్ట్ ఏముంటుంది, 00నే ఉంటుంది, కరెక్టా? నెక్స్ట్ కాన్సిక్యూటివ్ లొకేషన్ అడ్రస్ ఇదే కదా, ఎస్ ఆర్ నో? హలో Yes, హలో. ma'am. Yes, ma'am. సో దీన్ని నేను ఇలా కంటిన్యూ చేస్తేమా నాకు ఎక్కడో 777 లొకేషన్ ఉంటుంది, దాని యొక్క ట్యాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంటుంది, స్టిల్ 0నే ఉంటుంది, 00. కరెక్టా? కరెక్టా? Yes, ma'am. సో దిస్ ఈస్ 512 లొకేషన్స్, రైట్? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అది 512. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 00 తర్వాత ఇది 01 అవుతుంది, ఇది మళ్ళీ 3 zeros వస్తుంది, తెలుసు కదా మీకు ఇది. అట్లా మళ్ళీ దిస్ విల్ గో అప్ టు 7777. అట్లా ఈ ట్యాగ్ పార్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వేరీ అవుతుందమ్మా, 2 zeros తోటి స్టార్ట్ అయితే ఇట్ విల్ వేరీ అప్ టు 77. ట్యాగ్ పార్ట్, ఓకే. అండ్ ఎవ్రీ ట్యాగ్ హ్యాస్ 512. ఎవ్రీ ట్యాగ్ సిమిలర్ ట్యాగ్ ఉన్న లొకేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 512 ఉన్నాయి. అట్లా అర్థమైందా? Yes, ma'am. ఎస్, గుడ్. నో ఇది చూసాం, నెక్స్ట్ స్లైడ్లోకి వెళ్దాము. సో దిస్ ఫస్ట్ లెఫ్ట్ పార్ట్ ఈస్ యువర్ మెయిన్ మెమరీ. పాయింటర్ ఎక్కడ, యా. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ మెయిన్ మెమరీ మా, దిస్ ఈజ్ యువర్ కేచ్ మెమరీ. ఓకే, సో 5 zeros టు ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఎంత, 7 5 sevens 1 2 3 4 5 sevens ఉంటాయి, రైట్? ఒక్క సెకండ్ ఆగండి ప్లీజ్. Yeah. Hello, ma. So here 5 zeros to 5 sevens ఉంటుంది, right? Because so now you look at the diagram. So some address this is, some data is available. And here in the cache memory, what you have is, you have only index portion outside, right? So suppose నేను ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ తీసుకుంటున్నామా, వినండి కొంచెం కేర్ఫుల్గా అందరూ. 5 zeros అనే ఒక అడ్రస్ తీసుకుంటున్నాం మెయిన్ మెమరీ. What is there in that location? Some data called 1220 data is available, right? Now, if this location is copied into the cache memory, how this will be stored? Okay, ఆ మ్యాపింగ్ అసలు ఎట్లా జరుగుతుంది, రైట్? సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 5-bit అడ్రస్, one is called as a tag address, another one is called index. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఫస్ట్ 6 bits is called tag, నెక్స్ట్ 9 bits is called index. అంటే ఫస్ట్ 2 bits in octal is tag, నెక్స్ట్ 3 bits in octal is index కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ 5 zeros గురించి మాట్లాడుతున్నా. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, 5 zerosలో ఈ ఈ 3 zeros ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఈ త్రీ zeros అనేది ఇండెక్స్ ఫీల్డ్ కదా. సో ఆ ఇండెక్స్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. 3 zeros అయితే ఇక్కడ ఉంది, మ్యాచింగ్, వెరీ గుడ్. కానీ వాట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్, 3 zeros బిఫోర్ 2 zeros ఉంది, అంటే ఈ అడ్రస్ అక్కడ ఉందా లేదా అనేది వెతుక్కోవాలి. సో ఇన్ ద కేచ్ మెమరీ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇస్, as it has only 512 locations, the index addressing is from 000 to 777. They have internally given a provision for the tag field, which is missing for cache. అర్థమైందా? ఎక్స్టర్నల్గా కేచ్లో అన్ని లొకేషన్స్ లేవు కదమ్మా. సో ఇక్కడేమో ఇండెక్స్ ఫీల్డ్ పెట్టారు, ఈ ఇండెక్స్ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన ట్యాగ్ పోర్షన్ ఏదైతే మిస్సింగ్ ఉందో దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇంటర్నల్. సో నౌ కేచ్లో సైజ్ ఏమైంది చూడండి ఇక్కడ, దిస్ ఈస్ డేటా సైజ్ విచ్ ఈస్ 12-bit ఆర్ అదర్వైజ్ 4-bit ఆక్టల్, ఇది 12-bit. ఓకే, ఇది చూస్తే ఎక్స్ట్రా లేదమ్మా ఈ పోర్షన్ మనకు కేచ్లో. హలో,
దిస్ పోర్షన్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ ద కేజ్. స్టూడెంట్ మెయిన్ మెమరీలో లేదు. మెయిన్ మెమరీలో దీని సైజ్ అంతా ఎంత? ఇది 12 బిట్స్. దీని సైజ్ అంతా. వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ దిస్? ఓన్లీ 12 బిట్స్. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది మనకు? 12 ప్లస్ ఎక్స్ట్రా 2 3s 6 బిట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయమ్మా. కరెక్టేనా? 2 3s 6. రైట్. ఏదో తప్పు ఉంది. ఏంటిది? 3 2s 6. 2 3s 6. కరెక్ట్. 6 ప్లస్ 12. 6 ప్లస్ 9. ఓకే ఫైన్ మా. బేటా ఎంత ఉంది? 9 బిట్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఉందమ్మా పాయింటర్. ఇది దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మెనీ బిట్స్? 9. సో 9 బిట్స్ ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఉంది. వెరాజ్ 6 బిట్స్ విచ్ ఈస్ మిస్సింగ్ హియర్ ఇన్ ద ఫిగర్. 6 బిట్స్ ఆఫ్ ద ట్యాగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ ఫర్ కేజ్ కదా. కేజ్లో మిస్సింగ్ కదా. అది ఎక్కడుంది మా? ఇంటర్నల్గా ఉంది. ఇంటర్నల్గా స్టోర్ చేశారు ట్యాగ్ ఫీల్డ్. ట్యాగ్ ఫీల్డ్తో పాటు వాట్ ఈస్ స్టోర్? ద డేటా. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ రెఫరింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వినండి కొంచెం కేర్ఫుల్గా. ఇఫ్ ఐఎమ్ రెఫరింగ్ ఫర్ దిస్ లొకేషన్, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ సర్చ్ ఫర్ దిస్ లీస్ట్ 3 బిట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది అది. ఓకే గుడ్. నౌ వాట్ ఇట్ విల్ సర్చ్ ఫర్? ఇట్ విల్ సర్చ్ ఫర్ ద ట్యాగ్ పోర్షన్. సో ట్యాగ్ పోర్షన్ ఈజ్ మ్యాచింగ్. అంటే 5 zeros ఉన్న మెయిన్ మెమరీ లొకేషను ఇక్కడ కేజ్ మెమరీలో ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంది. రైట్? దెన్ look at the data. What is the data here? 1220 is the data. So here also we have the 12. So in this way, a location of the main memory is stored into the cache in this manner. Did you understand? Did you understand? Yes, ma'am. అంటే ఇప్పుడు సెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఎలా, స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఎలా జరుగుతుందని చూద్దామా ఫస్ట్ ఒకసారి. ఒక్కసారి నన్ను ఫాలో అవ్వండి అందరూ. సపోజ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ అన్ అడ్రస్ ఇన్ ది కేచ్. ఓకే, ఈ అడ్రస్ నేను కేచ్లో ఉందా లేదా చూస్తున్నాను. చూసేటప్పుడు ఎలా చూడాలి? ఫస్ట్ 3 బిట్సే తీసుకోవాలి. లెఫ్ట్ నుంచి 3 అంటే 777. 777 డెఫినెట్గా ఉంటుంది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. 777 ఉంటుంది ఎందుకంటే 512 లొకేషన్లో 777 అనే ఒక అడ్రస్ ఉంది. ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ 777, what the CPU is looking for is 02 portion. ఓకే, 02 పోర్షన్ ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది అని చెప్పాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ అంటే 02 02 ఫాలోడ్ బై 777, అప్పుడు దాని కరెస్పాండింగ్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్. రైట్? నా ఇప్పుడు నేను ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, వినండి. ఓకే, లెట్ మీ లుక్ ఫర్ అన్ అడ్రస్. ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. 0177 గురించి నేను సిపియు జనరేట్ చేసింది ఈ అడ్రస్. నౌ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ ఇన్ ది కేచ్. ఓకే, సో ఎలా చూడాలమ్మా? ఫస్ట్ 777 చూడండి. కేచ్లో ఉందా? 77 ఉంది. ఓకే, దెన్ CPU, what is the next portion of the CPU? 01. So it searches internally. 77 దగ్గర ఉన్న ట్యాగ్ పోర్షన్ ఉంది 01. 01 మ్యాచ్ అవ్వలేదు అంటే the CPU is looking for this location. It is not available in the cage. So it is called as a miss. It is called as a miss. విన్నారా ఏమన్నా? అర్థమైంది ఏమన్నా? హలో, Yes, ma'am. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? లేదు, కేచ్లో లేదు. సో CPU ఏం చేస్తుంది? CPU reads that from the main memory. Okay, somewhere that location is there in the main memory. It reads this data. Good. Okay, it does its job. But next time మళ్ళీ CPUకి ఇదే అడ్రస్ కావాలి అనుకోండి. దిస్ కాపీ హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ టు ద కేచ్. ఎలా స్టోర్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ 777కి వెళ్తుంది, వెళ్ళి ఈ 02ని తీసేసి 01 చేయాలి. దాన్ని చేసి ఇక్కడున్న డేటాని రిమూవ్ చేసి 4560తో స్టోర్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ మూవింగ్ ఎ డేటా ఫ్రమ్ మెయిన్ మెమరీ ఇన్ టు కేచ్ by using some algorithm, either FIFO algorithm or LRU algorithm. This has to be done. Did you understand or not? Tell me. మీకు మళ్ళీ ఏమైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే చెప్పండి. ఐఎమ్ కీపింగ్ ద స్లైడ్. జస్ట్ టెల్ మీ. ఇఫ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ 01777, ఈజ్ ఇట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కేచ్ మెమరీ ఆర్ నాట్? చెప్పండి. ఉందా 01777 కేచ్ మెమరీలో? ఉందా లేదా? హలో హలో. No, ma'am. No, it is not there. If I am looking for 02777, is it available in cache memory?
Is it available in the cache memory? Yes, it is available. ఎందుకు ఇక్కడ ఉంది 777 ఉంది, దాని తర్వాత ట్యాగ్ చెక్ చేస్తుంది 02 ట్యాగ్ ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ హిట్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హిట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మిస్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఎవర్ ఏ మిస్ అక్కర్స్? ఏం జరుగుతుందమ్మా మిస్ అక్కర్ అయినప్పుడల్లా చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ మెయిన్ మెమరీ హ్యాస్ టు బి ఫెచ్డ్. సో మెయిన్ మెమరీలోకి వెళ్ళి ఫెచ్ చేసుకుంటుంది, కావాల్సిన లొకేషన్లో ఉన్న డేటాని తీసుకుంటుంది, ఈ లొకేషన్ కాబట్టి తీసుకొని అట్ ద సేమ్ టైం this is stored into the cage. How it is stored? This will be searched first. After that, the tag portion will be searched. So no matching కాబట్టి అది రీప్లేస్ చేసుకుంటుంది. రీప్లేస్ చేసుకొని ఆ డేటా పెట్టేస్తుంది. Is this clear? Yes, ma'am. ఎస్. అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటమ్మా, ఇంకో చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకు జనరల్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఒక దగ్గర స్టోర్ అయితే కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్స్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది, రైట్? సో ఇఫ్ యు ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ విల్ ఆక్యుపై కంటిన్యూస్ లొకేషన్స్. వేరేజ్ ఇక్కడ మనం కేచ్లో ఏం చేస్తున్నామంటే 777 కనిపిస్తుంది, దాని ట్యాగ్ 02 ఉంది. మరి 777 02 777కి ముందున్న లొకేషన్స్ అక్కడ లేదు, అంటే ఇండిపెండెంట్ లొకేషన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ లొకేషన్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇందులో ఈ పర్టికులర్ మ్యాపింగ్ టెక్నిక్లో కొంచెం ప్రాబ్లం ఉందన్నట్టు మనకు, ఓకేనా? సో yeah, the disadvantage of direct mapping technique is that hit ratio can drop if two or more words whose addresses have the same index, రైట్? అంటే ఎట్లా 777 కానీ అది 01 ఉండొచ్చు, 02 ఉండొచ్చు, 00 కూడా ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ హిట్ రేషియో పడిపోతుంది ఈ మ్యాపింగ్ టెక్నిక్లో, రైట్? సో ద డిసడ్వాంటేజ్ ఈస్ దట్ ద హిట్ రేషియో కెన్ డ్రాప్ ఇఫ్ టూ ఆర్ మోర్ వర్డ్స్ హూస్ అడ్రసెస్ హ్యావ్ సేమ్ ఇండెక్స్ బట్ ట్యాగ్స్ డిఫరెంట్. ఓకే, అటువంటిది యాక్సెస్ రిపీటెడ్గా అయినప్పుడు ఇది హిట్ రేషియో తగ్గుతుంది. సో హవెవర్ this probability is minimized by the fact that such words are relatively far apart. ఎంత దూరం ఉంటాయి ఒక్కొక్క దానికి? ఎట్లా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 01 ట్యాగ్ తోటి, రైట్? ఇగమ్మా ఇది చూడండి 777 00 ట్యాగ్ ఇక్కడ ఉంది, నెక్స్ట్ 777 01 ట్యాగ్ ఇక్కడ ఉంది. అంటే దీనికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? లొకేషన్స్ నియర్లీ 512 లొకేషన్స్ అంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అవునా కదా? సో దట్స్ వాట్ ద point here. The probability is minimized by the fact that such words are relatively very far apart. Okay, సో దీన్ని ఇంకొంచెం బెటర్గా చేయడానికి ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేశారంటే సేమ్ డైరెక్ట్ మ్యాపింగే కొంచెం ఇలా చేశారు. మా చూడండి ఒకసారి, ఇంతకుముందు మనం ఏం తీసుకున్నాము? ట్యాగ్ డేటానే ఉండే ఎగ్జాంపుల్, రైట్? ఇప్పుడు ఏం చేసాము? యూ హ్యావ్ ట్యాగ్ ఫీల్డ్, డేటా ఫీల్డ్ అండ్ అనదర్ ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్ కాల్డ్ ఇండెక్స్ ఫీల్డ్, right? So all 512 locations, all your 512 locations, ఎన్ని ఉన్నాయి కేచ్ మెమరీలో? 512 లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. 512 locations are divided into blocks of data and each block size is 8, right? సో 512/8 చేయండి మీరు. 512 నేను ఏం చెప్తున్నానమ్మా, ఇప్పుడు కేచ్ మెమరీలో ఏం చేసామంటే ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ లొకేషన్ కాకుండా బ్లాక్ ఆఫ్ లొకేషన్స్ని స్టోర్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది? ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్లో మనకు ఎప్పుడైనా కంటిన్యూస్ లొకేషన్స్లోనే డేటా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్క లొకేషన్ ఇండివిజువల్గా మనం యాక్సెస్ చేయము, అది అడ్వాంటేజ్ కాదు. సో వాట్ దేర్ థాట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ 512 లొకేషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ కేచ్, రైట్? టోటల్ లొకేషన్స్ ఆర్ 512, కానీ 512 లొకేషన్స్ డేటాని బ్లాక్స్గా డివైడ్ చేశారు. బ్లాక్ సైజ్ ఎంత? 8. సో 512/8 అంటే 64 బ్లాక్స్ వస్తాయి. సో దిస్ 512 లొకేషన్స్ ఇక్కడ చూడండి, ఇవి 512 లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. దిస్ 512 లొకేషన్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ బ్లాక్ 0, బ్లాక్ 1 అండ్ బ్లాక్ 63, అంటే టోటల్ 64 బ్లాక్స్. వాట్ ఈస్ అ బ్లాక్ హియర్? దిస్ ఈస్ 1 block, దిస్ ఈస్ 1 block. వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్? 8. సెకండ్ బ్లాక్, వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ దిస్? 8. సో 8 లొకేషన్స్ని కలిపి ఒక బ్లాక్గా ఐడెంటిఫై చేసాం. సో 64 blocks you have, and each block has 8 locations and total number of locations are again 512, right? So here one more field is stored in the cache memory. They are storing tag information, they are storing the block information as well as word information. So total size is 15 only, total size is 15 only. But in the previous one you have
you have tag and index 6 plus 9 bits గా డివైడ్ చేసాం రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేశారు, 6 tag field is still 6, whereas your index field, right, index field is further divided into two blocks, right, two portions. One is block, another one is word. Block కి ఎన్ని బిట్స్ ఇచ్చారు, 6 ఇచ్చారు. ఎందుకు, 2 power 6 is equals to 64. అందుకే 6 బిట్స్ ఇచ్చారు, బికాజ్ యూ నీడ్ టు యాక్సెస్ 64 బ్లాక్స్ రైట్. సో 6 బిట్స్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ బ్లాక్ అండ్ అదర్ 3 బిట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ వర్డ్. వర్డ్ ఎందుకు, ఒక బ్లాక్లో 8 ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్క వర్డ్ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే 3 బిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలు. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్, కైండ్లీ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. యూ హ్యావ్ total 512 locations which are arranged as blocks, which are arranged as blocks. ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉన్నాయి, 64 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈచ్ బ్లాక్ కెపాసిటీ ఈజ్ 8. 64 8s are 512 అమ్మా రైట్. నౌ హౌ మెనీ బిట్స్ ఆర్ యూజ్ టు యాక్సెస్ ఎ వర్డ్ విత్ ఇన్ ఎ బ్లాక్, 8 ఉన్నాయి కాబట్టి 3 బిట్స్ చాలు దీనికి రైట్. 8 వర్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, ఓకే, ఒక బ్లాక్లో 8 వర్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. వింటున్నారా, హలో, ఇది వన్ బ్లాక్ సైజ్ 8. సో వన్ వర్డ్ ఇన్ ద బ్లాక్ యాక్సెస్ చేయడానికి 3 బిట్స్ చాలు రైట్. 64 బ్లాక్స్, 1 అవుట్ ఆఫ్ ద 64 బ్లాక్స్ అని అంటే 2 power 6. 2 power 6 is equals to 64 కాబట్టి 6 bits are for block and 3 bits, 2 power 3 bits are for a word in the block. Okay, like this you can access the entire 512 locations of the cage. So here one more field is attached called as tag field, block field and then word field. Okay, did you get this point? Yeah, hello, hello. Yes, ma'am. ఓకే, సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటమ్మా ఈ ఆర్గనైజేషన్లో ఏంటంటే, అట్ ఎ టైమ్ వన్ బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా కెన్ బి మూవ్డ్ ఇన్ టు ద కేజ్ ఆర్ వన్ బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా కెన్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద కేజ్. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఒకసారి చూడండి మా, ఒక్క నిమిషము, ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్. Yeah, look at this figure.
Oh God. Sorry, ma. Yeah, I hope this is clear. So at a time, one block can be moved or one block can be deleted. Fine. So here you can see that explanation, everything is given. So disadvantage I told you here. Disadvantage is you cannot have like individual location only you can copy or you can delete. But here, if you organize the sketch memory in this fashion, there is a possibility that at a time 8 words can be moved from main memory to cache or 8 words can be deleted from cache memory. Okay, so that is second organization. So first organization we have seen, that is associative. Second organization is direct memory mapping. Third one is called as set associative. Okay, సో సెట్ అసోసియేటివ్కి సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఆ, ఇక్కడ చూడండి, ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ ఇస్ సేమ్ 000 to 777. Okay, and this is your tag portion, right? 01 is tag, 02 followed by data, right? ఇదంతా ఒక సెట్ అమ్మ, ఇది వన్, ఇది ఒక సెట్ ఆఫ్ కేచ్. What they have done is again they have repeated another set of 512 locations. But for all these locations, what is common is index is common. If the index is common, what is the tag available here? 02 tag followed by its data. Same index key, different tag, 00 tag, 00777 యొక్క డేటా ఇక్కడ పెట్టారు. అర్థమవుతుందా? అంటే వెన్ కేచ్ ఇస్ లుకింగ్ ఫర్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, 00777 కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం. ఓకేనా? సో 777 is found here. Okay, then what is the tag? 2 zeros tag. So here if it searches 00 is not the tag, so మిస్ అయిపోయింది. బట్ ఏం చేశారు, ఇక్కడే ప్రొవిజన్ చేశారు ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా. సో 00, ఓకే, ఇది మిస్ అయిపోయినా ఇంకొక లొకేషన్ ప్యారలల్గా ఇంకొక లొకేషన్ పెట్టారు. సో దట్ ట్యాగ్ మేబీ ఎగ్జిస్టింగ్ హియర్, సో దట్ మిస్ అనే అకరెన్స్ని తగ్గించడానికి. So like this, they have stored 2 tag portions and 2 data portions at one index locations. So this mechanism can be extended. మన మెమరీ కాస్ట్లీ అవుతుంది కానీ ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ పోతే నేను పక్కన ఇంకొకటి నేను ఇక్కడ 03 ట్యాగ్ తోటి స్టోర్ చేస్తాను. 03 ట్యాగ్ ఫాలోడ్ బై అగైన్ a 12 bit data. Like this, it can be increased. But what will be the thing? The cost involved in the construction of the cache memory will be higher. Did you get this point? Hello? Hello? This is what called as a two-way set. Two-way అంటే రెండుని 3-way, 4-way, 5-way కూడా ఉండొచ్చు. This is called as set associative mapping technique. Right? This is about mapping techniques in cache. Right? Now మా ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఇందులో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక్కసారి వినండి అమ్మా. CPU first time it reads from main memory, I told you, right? Then a copy of that is moved into cache memory, so that second time CPU is referring from cache అని అనుకున్నాం. ఇది కాన్సెప్ట్, రైట్? సో ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే a copy of this has been moved into the CPU and it is stored into the cache memory, and CPU is working with now cache. So
ఇది ఫస్ట్ టైం తెచ్చుకున్న కాపీ, నంబర్ 1 అని పెడతా దీని పేరు. ఇక్కడ తీసుకొచ్చుకున్న నంబర్ 1ని, ఆ ప్రోగ్రామ్‌ని we started doing some modifications, so on, so on, so on, right? So finally, this copy has been modified so many times that a new copy of the program, what you have copied, is changed totally. Okay? Now, if you want to delete this because there is no space in the cage, కొత్తది వేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ న్యూ డేటా అంటే మోడిఫై అయిన డేటా కాపీ అండ్ మెయిన్ మెమరీలోకి వెళ్ళి ఒరిజినల్గా వచ్చిన కాపీ సేమ్ ఉండదు. డూ యూ అగ్రీ దిస్? నేను రిపీట్ చేస్తాను మళ్ళీ. నేను ఏమంటున్నానంటే, ఫస్ట్ టైం మెయిన్ మెమరీకి వెళ్ళి సిపియు తీసుకొచ్చి కేజ్ పెట్టిన కాపీని తర్వాత నువ్వు దాన్ని ఎన్నోసార్లు యాక్సెస్ చేసి ఏదో మాడిఫై చేసావు. దట్ డేటా అవైలబుల్ ఇన్ ద కేజ్ and the same version which was available in the main memory will not be same after some accesses. Do you agree with this? Yes, ma'am. సో ఏంటంటే కేజ్లోకి వెళ్ళి డిలీట్ చేస్తున్నప్పుడు జస్ట్ లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ డిలీట్, ఆ మోడిఫికేషన్స్ మెయిన్ మెమరీలోకి అప్డేట్ అవ్వవు. ఈజ్ ద పాయింట్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, ma'am. అందు గురించి కేజ్లోకి వెళ్ళి డిలీట్ చేస్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమరీ అండ్ దెన్ డిలీట్. ఓకే, సో ఇక్కడ 2 చిన్న 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. రైటింగ్ ఇంటూ కేజ్. ఓకే, రైట్ త్రూ రైట్ బ్యాక్ పాలసీస్ ఏంటంటే, whenever you are doing some modifications in the cage, parallelly if it gets automatically updated in the main memory, it is one concept. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మాడిఫై చేస్తున్నా ఆటోమేటిక్గా మెయిన్ మెమరీలో కూడా అప్డేట్ అయిపోతుంది. అదొక కాన్సెప్ట్. ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఏంటి, కేజ్ మెమరీలో నువ్వు ఎన్నిసార్లు అప్డేట్ చేసుకుంటే అన్నిసార్లు అప్డేట్ అయిపోతుంది. అట్ ద ఎండ్ ఓన్లీ వన్ కాపీ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ టు ద మెయిన్ మెమరీ వెన్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు remove it. So based on this, we have something called as writing into cage. Okay, so write through policy, write back policy. Write through policy, through ante enti, whenever changes are occurring in the cage, automatically it is getting update in the main memory. This is called as write through policy. Whereas write back policy says that నువ్వు ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు మాడిఫై చేసుకో, బట్ while at the end only the contents will be copied only once into the main memory. That is called as write back policy. Did you get this point? Yes. Yes. Yes, ma'am. సో మా ఇది ఒక టాపిక్ కవర్ అయింది ఇప్పటి వరకు. ఇందులో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, రైటింగ్ ఇంటూ కేజ్, వాట్ యూ మీన్ బై రైట్ త్రూ అండ్ రైట్ బ్యాక్ పాలసీస్ అని అడుగుతారు. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ కూడా చెప్పాలి. దెన్ మ్యాపింగ్ టెక్నిక్స్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఈ 3 మ్యాపింగ్ టెక్నిక్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి విత్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఇంకొక చిన్న 2 మార్క్స్ అంటే వాట్ యూ మీన్ బై లొకాలిటీ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అనొచ్చు, వాట్ యూ మీన్ బై హిట్ అండ్ మిస్ అనొచ్చు. మేబీ ఏ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ రిలేటెడ్ టు హిట్ అండ్ మిస్ ఆల్సో దే మే ఆస్క్ యూ. ఓకే, సరే. ఇక్కడ రైట్ త్రూ పాలసీ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఒక చిన్నది ఇంకో పాయింట్ చెప్పాలి. ఓకే, in write through, whenever write operation is performed in cache memory, main memory is also updated parallelly, right? In write back, only cache is updated and marked by the flag. అంటే ఏంటి, ఇది కేజ్ మెమరీ అనుకుంటే ఆడ ఒక బిట్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారట దానికి. ఇక్కడ ఒక టిక్ మార్క్ లాగా ఏదన్నా ఉంటే, లైక్ వెన్ ద వర్డ్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద కేజ్, ఫ్లాగ్ ఈజ్ చెక్డ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సెట్, ద కరెస్పాండింగ్ అడ్రస్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమరీ ఈజ్ అప్డేటెడ్. అంటే సపోజ్ ఇది కేజ్లో ఉన్న 512 లొకేషన్స్ అమ్మా. ఇక్కడ ఒక ఫ్లాగ్ బిట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారంట, ఎక్స్ట్రా 1 బిట్ ఈజ్ మెయింటైన్, ఫ్లాగ్ బిట్, రైట్? వెన్ ద వర్డ్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద కేజ్, ఫ్లాగ్ ఈజ్ చెక్డ్. అంటే సపోజ్ ఇది ఈ లొకేషన్ అప్డేట్ అయింది అనుకోండి, అప్డేట్ అయిపోతే ఇక్కడ 1 ఉంటుందండి. సపోజ్ ఈ లొకేషన్ అప్డేట్ అవ్వలేదు, సేమ్ ఒరిజినల్ డేటా కాపీ ఉంది అనుకోండి, అంటే ఇది అసలు మాడిఫై అవ్వలేదు, అప్పుడు దీని ఫ్లాగ్ బిట్ 0 ఉంటుందంట. సో వైల్ రిమూవింగ్, it needs to check the flag bits. The flags which have been modified are set to 1. Those information will only be updated in the main memory. Okay, now this is your write back. Got it? Okay, I hope it's clear. ఇది కేజ్ మెమరీ చెప్పాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ వర్చువల్ మెమరీ.
ఇది చెప్పాలి అంటే అగైన్ ఐ నీడ్ టు గివ్ యూ బ్రేక్ బికాస్ రెండు టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కెనాట్ బి క్లబ్డ్ జస్ట్ లైక్ దట్. కాబట్టి మీరు క్లాస్ తీసుకోమంటే మళ్ళీ తీసుకుంటాను. ఎన్ని గంటలకు? ఇది ఇప్పుడు 12 అవుతుంది. తీసుకోమంటే మధ్యాహ్నం తీసుకుంటాను కొంతసేపు అయినాక ఒక బ్రేక్ ఇచ్చి. వాట్ యు సే? వాట్ యు సే? హలో, ఏమా తీసుకోవాలా తీసుకోవద్దా? మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి. Okay, ma'am. మధ్యాహ్నం తీసుకోమంటే ఒక 45 మినిట్స్ మీరు లంచ్ చేసి ఎన్ని గంటలకు వస్తారో చెప్పండి. 1:15కి అట్లయితే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దామంటే 1 అవర్ బ్రేక్ ఉంటుంది. గుడ్ ఎనఫా? Okay, ma'am. 1:15కి వర్చువల్ మెమరీ కంప్లీట్ చేస్తాను. కానీ ఇక్కడ ఇంకా కూడా టాపిక్స్ ఉన్నాయి. మరి వర్చువల్ మెమరీ అయిపోతుంది. ఇక్కడ యాక్చువల్ అసోసియేటివ్ మ్యాపింగ్ కూడా ఉన్నది. అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ. అసోసియేటివ్ మెమరీ, ఈ ర్యామ్ రామ్ ఇవన్నీ మీరు చదువుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఈ నోట్స్ షేర్ చేస్తాను. ఈ అసోసియేటివ్ మెమరీ గురించి చెప్పాలి నేను. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, రైట్? సో వర్చువల్ మెమరీ అయితే మధ్యాహ్నం కంప్లీట్ చేసేస్తాను. దానికి సెగ్మెంటెడ్ ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. ఈ రెండు టాపిక్స్ అయితే చెప్తాను పక్కాగా. అసోసియేటివ్ మెమరీ మీరు చదువుకుంటా అంటే చదువుకోండి. ఇది ఒకటైతే ఇంపార్టెంట్, వర్చువల్ మెమరీ మీ ఇష్టం. ఓకే, 1:15కి విల్ మీట్ అగైన్, రైట్? సో whoever are interested they can attend the class. Right, 15 students attend అవుతుందా?